okusingira da police n'amagye naddala aba UPDF njagala police n'amagye n'aba UPDF kweko n'aba prison mwe njagala mbere ko VDN njagala yose utabasoma mutano wa karekezi ensi yaleta muzeyizedde nsanga bisibe abere ko VDN ne mutabani we muhozi kanyirupama njagala abere ko VDN n'abalabo nabibe ku njagala abere ko VDN kubanga kyengendo bawora kikina kubera kyanjawo nga tugenda towards Christmas so sagala babisaayo njagala mbabuli bulungi nnyo engeri jengendo tandika mu VDN nga bulijjo ntandika n'ekigula lujje ekigula lujje kyalero nno kigenda kubera kyanjawulo kawe mbagamba nti ekigula lujje basingo kiwomera balamusezaako kubamba yimu kyagala nnyo mubeeramu binonogo bingi mukanyomero kanako ekigula lujje so balamusezaako nnyo buli ali gyali olunaku lwa nkya lwa Sande tujja kubeera mbi mulimu Lange Menkusa zijja kubeera bbiri ez'akawungezi era nga kano tujja kuba tutuuse olwaliro program yendeese egenda kubeesinga nnyo ku byakwerinda eri obulamu bw'abantu n'abantu sekinoomu naye nga njagala bagamba nti n'information endala erimu njala gibwa bulungi nnyo ngisengejje ngibateera awo olwaliro manyi nti bannayuganda bangi nnyo sinatandika kigula lugi mwafunye okunyiizibwa mwafunye okuggwamu amaanyi mwafunye ebirowoozo bingi nnyo n'obusungu bungi nnyo naye njagala bagamba nti olutatta muyima terimumalaako nteeze mwe bannayuganda mba mukyaliwo Museveni abakootakoota mu Galumonde kijjo bagamba so ekintu kiri kimu buli muntu waali tegeeza munno omugambe kikyalina okukola kubanga obuyinza buli mu bantu ngenda baddirayo mu buvuno obuddo bw'eggwanga Uganda mutegeere nga ntandise n'ekigula lujje kitandise ngamba gantu tulina kuzo mwezi 18 omwezi ogwe12 omwaka 2021 sawa ziri 2 kwa kata dakika ziringa 5 kantandike n'ekigula lujje ensonga lwaki eggwanga lya Uganda liri mu kavuyo akenkanidde wano olw'ensonga nti ebintu bingi ebyatukweko bannayuganda bye twalina okumanya twandibadde tojjako dda olukokobero luno naye ebintu bingi ebyatugibwako obukulembeze bwonna obuze bubeerawo mu Uganda bubadde tebulina kyebusomesa bannayuganda nabbabulira kikirina kuddako singa abawo obuzibu nga buno kubanga abakulembeze abaateekebwa mu biseera ebyo buli omu yali yeeyagalizanga ye eri famire ye n'amawanga kyemusibuka mu buwangwa bwabwe gye basibukwa era ndabuze mulaba abakulembeze bonna Uganda yakoma okuba n'emirembe egy'okukyusa obuyinza oba okwogerera abakulembeze ku bakulembeze ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa era kasita Sir Edward Muteesa yakunkumula omukono mu kibya awo obukulembeze mu Uganda ne bufiira ddala tetuba nga kuna bukulembeze nga bukyusa emirembe bubadde bwa mmundu kwewamba kwetta na kuyeekera constitution is zibadde ziyisibwamu olugwayo eziwandiikibwa ze zimenyebwa okuwamba n'okutta wepo n'omudumu gw'emmuntu tewabaddewo demokrasi era tannabeerawo kyovola buli mwaka ogamba nti nze ndi kino kubanga ndi kino kubanga tebasuubira tebannayuganda bategeera ffe ne tujja tusangula obulimba buno ekintu ekitabadde kyangu nnyo ng'ate batusigamu ensigo bulijjo wembeera mu programu ya Bulange Mengo ntiro bagamba nti batusigamu ensowole mu balangira n'abambejja kati n'olwo kambagamba muwulege mutaagala kuwulira nenga mwagala gawulira ekituufu kiri nti ne mu mawanga agakola eggwanga Uganda gonna mu kipooli ekyawamu kye tuyita Uganda mulimu ensowole yo seriti bahabula tabayisa mutano wa karekezi yatusigamu mu mawanga agaffe okuba nti mulimu abasajja abanyarwanda abajja ne beesenza ne bayingira mu mawanga gaffe ne beefuula bo ekyo kibalowooza nti kibalina okuba naye nga sibalina okuba kitutwalidde obudde bunene nnyo n'abala tekinda batwalira budde kukimanya era bakyali mu kuwakana okubategeeza nti n'abantu abamu basanga mu bitundu ebimu si bannayuganda nsowole ezajja mu Uganda ne ziteekebwamu okuba nti zikola emirimu egyo lwali terigusa ne luleeta omumpe bisolo tabasaba mutino wa karekezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe n'abagamba yasookera waffe kwennyini ku Buganda n'atugamba nti abaganda muyinza okulowooza nti abaganda muli bangi nnyo era mumusinga okutegeera naye njagala mukimanye abaganda bonna be mulaba abasinga obungi bonna abaganda batuufu bakendeera abaganda bonna abaliwo mulabaawo banyarwanda yakyogera openly
era kye mba mulaba obuvubuka buno obujjo obunyama kujja ne bwogera simayi bikibi kino bwogera kasasiro kubanga bakimanyi kati njala babulira bategeeze bulungi tulina gurupu y'abantu gye bayita abantu bano ebiseera bisinga baba bafaanaganya enjogera y'ebigambo n'enfulumya byo n'entegeeza yaabyo era abantu bano bawangalira mu Africa nga gurupu emu y'abantu eri mu Uganda n'abantu abamu bali mu Uganda kati abantu abo mu ggwanga eri Abanyarwanda balina amawanga asatu omuli Abahutu Abatuusi n'Abatwa kati omuntu gwe bayita omuhutu ayanguwa nnyo okubuulira mu bantu azini bantu tribe era wabatuukamu asobola okuba nti abula n'afaanana bo olw'ensonga era bafaananira ddala ng'omuntu era abeebabeera mu bulungi nnyo n'abula kati mu Buganda baasooka ne bagenda ne bakama fridge nga ne bakola kye batuyita kama fridge in tribe ne bakama fridge nga Banyankole ne beefula nti Banyankole kumbe Banyarwanda ekyo mwakimanya bulungi nnyo era Abanyankole basinga obungi baakendezebwa mu nnamba bane beefula nti bantu baayo ekyo mukimanyi bulungi ne bavaawo ne bajja mu Buganda ne bateekamu ensowole zaabwe ne bazituuma amannya ne zifuna n'ebika ne zeefuna nti basajja Baganda kyovula nti Mmengo eri mu kuyuugayuuga olw'abasajja Abanyarwanda abaagisensera ne bagiyingira okuva ku nviiri ku kagere mpaka ku nviiri abakola effujjo n'okutunda Obuganda n'obusaanyawo n'okwagala okujja Obwakabaka nga beeyita nti Baganda nga Baganda netugenda Bwakabaka bwa Bunyoro ekiri ekifumba butuko agenda basiga ensta bakyakoze resistance entontono kati wano we bagambira nti omuntu asobola okuva eri neetuma amanya g'ekitundu n'afuna n'omuziro n'ekika oba n'afuna obuwangwa nene obw'ekitundu ekyo n'asobola okubabeeramu kati bano abasajja bajja ne batubeeramu ne batandika otwesigamu ne batwesigamu ensigo zaabwe ne batubeeramu kati kibadde kizibu nnyo okuba exposing obbajjawo until then fwe tuzza okubagulira ekintu kino nti abasajja mulimu ensowole mu mawanga agakola eggwanga Uganda era abatubeeramu webali yensonga lwaki essaa zino olaba oli omutuuma amanya nti ye gundi ogenda omunoonyezako vuna obuddo bambi nga Munyarwanda awedde emirimu afuuwa n'effirimbi ekyaza abakyaze abajja okukyala okulya obutasenguka ekyo njagala mukimanye yensonga lwaki abantu abali mu diaspora namwe musanze obuzibu amaanyi nnyo olw'okuba nti abantu beeyita amanya naye ogenda omunoonyerezaako n'ebikolwa bye bambi nga si mukyafu mulwadde mu mutima mujjukire mu buntu bwaffe obwa abantu bawangalya mu ggwanga Uganda nga zisozoddeemu Abannayuganda tetuli batemu tetulina mutima gutemula naye bano abantu balina omutima ogutemula kubanga kiri mu musaayi gwabwe kuva dda na dda obutemu bwabwe mulabiddwa mu genocide ya 1994 si bwe kiri okuva edda batemu babeera batono mu nnamba naye bawamba ewantu batwalawo ne bazingizawo buli mukini bakiteekawo so njagala mwetegereze nnyo bulungi abantu mudiringa nabo si kyatya kyogera lunye nti bano abasajja Banyarwanda gwe kiruma please togenda nakusetaga kwetondera tesaagala nakuga nti osonyiwe mutukozeko ebikolobero bingi twetaaga tubategeeza abantu babategeere awo nno sigenda kulwawo ku kigula lugikyaliyo kasitamu kibategeezezza nti mu mawanga agakola eggwanga Uganda baatuteekamu ensowole z'abantu abeetuuma nti Banyankole Bakiga Banyoro Batooro Baganda Basoga Balango bakinenga Banyarwanda bennyini abawedde emirimu bangi nnyo bwe bali kyova nti ono omusajja kimutwalidde ebbanga ddene nnyo okuba nti mu exposinga kubanga akozesezza ebintu bingi ekiggwa lwegikyalero njagala kikomyawo ntandike okubabuulira amawulire agandeese obulungi mugategeere ntandise bwe nti okusookera ddala njagala kwebaza ekiggwa lwegikiwedde kati ntandise okusookera ddala njagala kwebaza omukulembeze waffe Lwatu Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwenna mu ggwanga lyonna emunsi yonna wepono okuyozaayoza abantu beekayunga ekituufu kiri nti akalulu akawangudde era mwebale kulonda naye nga mumanyi nti nsanga bisibe museyizedde ensi yaleeta abasajja bano bali half-baked oba okusoma kwabwe kwa munguuba bamanyi ekintu kimu mmundu kyobola bazigula bungi nnyo bwekyo bamanyi okusinga obungi kwe kuba nti ebintu babikozesa fujjo namaanyi era bwe batyo balangiridde omuntu waabwe era nti yawangudde ffe tetukiinako buzibu naye mu kino omukulembeze waffe yatugamba nti tulina okusooka okulabisa abantu bano olw'ensonga omuzannyo guno baatuzannya omuzannyo muwanvu nnyo kangubannyonnyole kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni
to the fullest, whereby nti Museveni abadde investinga sereze gwanga mu security muno muli okubega muno muli kubulya babantu baita ba political commissars okwirira de kana kiza besijo mulimu taguvanko kubanga kwali beba designing obuvuyo bono nda infrastructure kuchimu ile beba designing abikime kigenda maso kati njagala kubabulya omulimu gwa mukoze since twaddamu okugamba tufunye opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu ya nope sagala mu muntu ali agamba nti wenenya simanyi bakubya akalu simanyi okoze kino mwe kitu kyemukoze temukimanyi kibadde kizibu nnyo ku exposing Museveni obukyafu bwe obubbi bwe n'obutasoma bwe n'obutagaliza gwanga n'okuba nti Museveni badde tebamwogerako kubanga yateekawo TV ne radio stations agula abantu buli ekyetaagisa amwogerere kyayagala oba kiswaza oba kikulaakulanya oba kisendya ye kasitoba ng'okifulumiza tafaayo iyo nsonga lwaki nti afudde abantu amu okuba nti bagwagwa n'otunda omulonga nti nigwankubira essimu kasita ekigambo kyagende kimuvudde mu ntegedde nti mugwagwa yagwagwa wala nadda ne mukati yewogoma yeyembera mu Museveni mwatadde bannayuganda kubanga yakizimba balina technical schools maje oba department maje nga zisomesa propaganda diversion and bola kamero zo yagende lunalira ku onakulengenda okudda mabuli system bwetambula kubanga details zo nanzirina bakizimba nti tulina okulimba tulina okubuzaabuza tulina okuteekamu abantu baffe tulina bakola buli kimu kati njala bagamba bannayuganda mwenna bannakabala mu Uganda njagala mwekubire mu ngalo bukyanga lubanga lwa mmindi teriyo muntu asuza Museveni nga ali teri muntu asuza Museveni nga atunula nga national unity platform namu abantu kubanga for the first time musobodde okuba propaganda ba Museveni mbajja ku TV ne mbajja ku radio nabo debewunya kikigenda maaso musobodde okumwaniviringa obuziina bwe obwokuwa abantu obutwa obwokutta abantu obwokuwamba obwekuba bombu kimu ne mukiteeka ku mmeza ne mukisaawo nga takyana kyazaako okujjawo kati okuba nti alina kunoonya abogera ebigambo bino okubuusa abantu nga tujja babuusa yeyo teke Museveni gyabadde akozesa nti yasiga nansiga ensigo yonna n'agiteeka buli wayagala okuba nti emukolera watuukira okuba nti ne abazungu amagulu meeru abateekamu ensimbi batandika okumubegera n'okumukolera emirimu egy'okumuteerayo akabega ewaba wasaanidde kusooka weebuuze ku misango Museveni gyazizza okuva myaka gy'ekinaana bali bamuyiseko mu kooti y'ero si wano muvunaana omusango kitegeeza nti abadde akosa ensimbi z'omuwomusolo okuba nti yeebuzaabuza ng'afuka anaaba nga buli kkubo lyonna aliteekamu musanvu okuba nti akola ki okuba nti yeezibira njala kkubulya woofiisi kati ezisinga obungi zonna oyinza osangamu omuntu ng'omulooza nti musoga kumbe munyarwanda oyinza osangamu woofiisi omuntu nolooza nti musajja muganda kumbe musajja munyarwanda genda ku bite bya Uganda bine bisinga obungi abakolako bonna kati banyarwanda genda mu bitongole bisinga obunene mu UN londa wawawa abantu basindikayo bafamily bonna banyarwanda kino ekintu bakiteeka myaka gyabwe gire gy'okufuga emyaka 5 nga kiri well organized and well prepared information gyefunyeko olwaliro nti ensonga lwaki yaddira Balitan district attendant officer bonna n'abafuula nti banyarwanda nabo amanya g'ekinyankole it's because he was come afraid nga kijja kusoundinga awkward nena akigumira kibeerewo mwalabeko obutungi bayeko obusinge bako obutungi returning officer we Kayunga kwate kifaananyi nkidda mu kwate kifaananyi ky'omukyalo returning officer okubanga tebali related nti ba Luganda naye bava mu ggwanga ki lyerimu ogenda okwetoola booti era ogenda okusanga abantu be bamu gwolooza lwaki ba district returning officer bonna banyarwanda olooza lwaki ba RDC abasinga obungi bonna banyarwanda mu nkola entuufu era eri mu ssemateeka ekitundu kyonna ekya Uganda kirina kusaavingibwa baana nakabala ab'omu kitundu ekyo katugambe okuva ku chairman C5 okudda ku kaawo okuba ku ba DPC ba RPC ba OC okutuuka wansi nti bwe Busoga region abantu abasaavingamu on behalf of the government balina kubeera basoga completely bwe ba Northern Uganda ba Northerners complete balina okusaavinga eyo bwe ba mu centro gye tuyita Buganda baganda bukabe balina okusaavinga eyo politically era balina n'okwesimba mu bitundu byabwe naye olwokuba nti ebitundu ebimu tuli bakisa nnyo okuleka Museveni akola obuvuyo bwe ng'asasulira ensimbi empya n'enkadde byebino ebibala byetandise okujjamu kubanga mbagambye ofuna information nti n'aba police officers mwenna bali mu ggwanga kale nti ng'oli muna Uganda be very careful waliwo ekintu kigenda maaso kikyamu
mu police. Abaana ba Uganda abali mu majje aba UPDF mubeere begendereza ngoba ekintu kigenda mu maaso majje temukimanyi mwegendereze. Ekyo nkimaliriza. Bwe mba mazo kimaliza n'okukiwumba obanjala kugamba nti gwe muna Uganda ali eyo kikyotunuulidde eggwanga liro lirowoozamu ki. Wano point gy'ala gifundikira ng'ambaga buli muntu yenna eyabadde ekayunga eyasibiddwa eyakubiddwa nga walonza akalulu kimanye nti wawangudde naye omusajja ono eyagenda mu nsiko mu 1980 ng'amaze okwetaba mu kalulu ne bamukuba flat n'atafune wadde omukiisi wadde y'okufunayo akalulu n'agamba nti agenze kulwanirira kujja obubbi bwa bululu kati ng'abubba kiro na misana ng'atekawo n'obubbi bw'emmundu kitegeeza nti omuntu kennyini ebyafa ebyeddiringana yennyini yagenda mu nsiko ng'alwanyisa okubba obululu kubanga yali akimanyi kiki ekiva mu kubba akalulu. Bwana Ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe ng'omuntu nti singa olaba nti Ssemateeka wa Uganda amenyeddwa mu butuufu bwayo akuwa eddembe okwekalakasa mirembe akuwa eddembe okugenda ku parliament okuteekayo okwemulugunyaako. Era Ssemateeka wa Uganda yakugamba nti okukyusa n'okulonda abakulembeze kulina kuyita mu kulonda era okulonda nga kwa mirembe. Era Constitution ya Uganda nti amagye poliisi n'ebitongole by'okwetta birina kwenyigira mu kalulu konna wadde okweriranya ewalonderwa. Mu Uganda ng'oggyeko Chairman Electoral Commission abasigadde bonna mu process y'okulonda abasirikale ate Banyarwanda. Ekyo njagala mukitegeere bulungi muddamu kimbuuza. Era okulonda bakufuula nti kwa buvuyo era kubbibwa nga bwe kulina okubbibwa. Constitution ya Uganda ekugamba nti ekintu kyokka ekiba kisigaddeyo okukolebwa okusevinga Constitution ya Uganda obulamu bw'Abannayuganda kyekikola Museveni kyeyakola mu 1980 bwe yakwata emigemera wala n'agenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Milton Ome Opeto yogenda n'okwata emmundu kubanga it's a constitutional right yo nga peaceful means ziganye. Naye ate kino kinjagala kibagamba in return njagala mwetegereze nnyo omuntu gwe tuliringa naye ye muntu ayagala ennyo emmundu naye ng'ajagala nga tamanyi bwevuga Museveni takubangako mundu. Abasajja abalwana baali Bannayuganda bo basanga bisibe era n'abasajja abakuba emmundu bonna babatanga amaze okutuuka. Ono omusajja atubuzaabuza kuba nti muti mukitegeera bwenkyababuzabuza kati njala bagamba bwe nti okulonda okuli mu Uganda kulinga Omuganda bw'agamba nti ssemusota guli mu ntamu. Abatali Baganda kankibanyonyere bulungi nnyo. Oyina amakaago naye nga entamu gy'olina okufumbiramu ogenza okizula nti erimu omusota. Omusota ekisooka ogutya nti gujja kuluma. Omusota olina kuba mukube. Ne bw'ogukuba togenda kufumba. Ate tolina gy'ogenda kugula seffuliya. Kikolwa ki ky'olina okukola? Obutafuna bulebe kuva mu musota guli n'okusigaza esseffuliya nga togyasizza. That's the solution gye tulina okufuna. Omuganda wagambira nti ssemusota guli mu ntamu. Obeera ne options bbiri. Either obutafumba oba ogukuba ng'ogubbira mu ntamu entamu n'eyatika ebyokufumba n'obivaako. Emmere oba ogenda kwokya njokye era oba ogenda kulya njokye oba nkalirire. Kati bakulu bannange njagala bagamba ekituufu kiri nti bagamba nti omuzizi azimbya ttwe. Akalulu kano ffenna tukimanyi nti mu mateeka ke tulina okukozesa naye bwe kaba kaganye waliwo option endala eri mu ssemateeka. Naye ekirala kiri bwe kiti nti bw'ogamba nti ozira akalulu Steve omumpembe ye ajja kuteekawo ensowoleze zijje zeesimbe nga mulaba tukola mukolo ka pulezidenti yeeretera abantu abagenda omuvuganya n'abateekawo. Era abantu abamukulisa okulonda nti okulonda kuwedde nti mukulu weebala owangudde. Kati mujjukire ne mu kuleeta referendum ey'okuzza ebibiina by'obufuzi abasinga obungi baali baganye. Ye kennyini neereetera okyegere owakayiibwa n'amweterawo ne bavuganya era ne bazza multiple party kubanga twali mu movement. N'aleeta okyegere ye kennyini yamwereetera. Bw'obuuza okyegere abasinga obungi temumanyi yajja ne kusimbawo yakayiibwa n'amuvuganya ne bazza ebibiina by'obufuzi. Museveni bw'omuzirira akalulu agenda kuteekawo abantu be kubanga eri Bannayuganda ng'obwongo bwabwe bulowooza ku kimu ssente so si ggwanga lyabwe. Nkiddamu bo bolowooza kimu ssente so si ggwanga lyabwe. W'omwa miliyoni ebyo kye kiba kiwedde.
bw'omu emitwalo 10 kye kiba kiwedde bw'omu akawumbi kye kibadde kiwedde tatunuulira kirala kiddako mu ggwanga kirigenda okudda ku ggwanga kiri ayagala kati njala bagamba muli bantu bakulu essaawa zino mutegedde nti okulonda tekukyasoboka mu Uganda tuzaako ki ekibuuzo kiriwo tekiri wange nze ngenda kugamba tulina ebintu bibiri ekisooka bwe tuzira okulonda era stiru agenda kujja ateekebwa bamuvuganye era akalye kyekisooka ekyokubiri bwe tugamba ntugende mu ngeri y'okwekalakaasa leero tasobola kusula wonca nga talina kyakulya buli muntu afa ku lubuto lwe n'abaana be tulemeddwa okufiirira eggwanga noddirwanira wabula tufa ku lubuto lwaffe nze kamakogera ne balina vadda ku social media naye nagamba nno okulwanira eggwanga lyange kati bannayuganda nga talina kyagenda kulya kawungeezi oba enkya oba okulabirira abaana be tukyalina ekizibu ky'amaanyi okugenda obbagamba okwekalakaasa oba nti abantu abasinga obungi bagenda baga nti ekiri e Uganda kitutendeka tubeere gye tuli tukiveemu si lwakuba nti baagala wala mubamalamu amaanyi bannayuganda bwemujja mentalite y'okugamba nti ze nkolawo zendya kitegeeza tetugenda kukyusa bukulembeze naye nga tebujja kukyuka kubanga buli ekibaako entandikwa kibeerako enkomerero kati nze mbagambye semusolo guli muntamu either ogifumbamu oba ogikuba okuba omusoto ogwo entamu n'ogyasa n'otagifumbamu option ziri bbiri okusigala mu kalulu oba okuba omusota emmere tukalirira nkalirire mukitegera bulungi zino statement ziwalo kalitude nzogera nzimanyi kubanga mu constitution mu ekiri Museveni kyakosa mu kinana yakwata mundu ogenda mu nsiko kujja olubbi obululu the same way je tusobola okuyitamu naffe bwe tubanga twetegese naye in the other side of the coin let me tell you this Museveni gwe twagala okulwanyisa mu ngeri obendala yatusigamu ensigo gye mbasomeseza mu kigula luggi mugenda jibuuka motya ye kye yakola kikino bwe yali nga ali mu nsiko ng'atandise okulwana buli muntu yenna gwe yawulirangako akantu akatono bwe kati ng'avudde ku mulamwa oyo teyasulanga baamujjangawo ne bwe wavanga mu kampu ng'ogenze kweyamba nga toyogere ngenze kweyamba nga tosula mwene embeera gye tulimu erimu ensowoleza abannayuganda mwene embeera gye tulimu erimu bannayuganda obwava obumala obasiiwudde mwene embeera gye tulimu erina abantu abeeyagaliza mwene embeera gye tulimu etandika okukwosa omuliro wabwokira lumondere guvaawo embwa weyotera omuliro netugende bakalira lumonde kitegeeza mulina okwegendereza ennyo abantu bemudiringa nabo olaba fon mu struggle gye tulimu oli akugamba nti Wanumbu ayambadde t-shirt ya Kyagulanyi ayambadde baleti n'agamba people power our power n'alwanyisa muntu Wanumbu munene amukuba najja n'amukolako provocation najja n'amukolako propaganda instead of okutula wansi ne mukola resolution ey'okujja weekaana zamwe ne mugenda maaso kati in such a situation abantu bagenda kwekwata batya bwe tubanga ffe kennyini abavuganya Museveni tusobola okwerumba mu ne twekuba ku mikutu abavuganya Museveni ne twekuba ku mikutu kubanga yateekamu ensowole Museveni ye muntu asobola okuterawo omuntu n'amufacilitatinga n'apretendinga nti alina at the end nga yabalyamu olukwe n'abateeka gyeri n'abatwala ekyakikola bulungi n'akimanyi kyokola bwe nali naakavawo nti mu bwe nali na video gye nasooka okukola nga nkomye okuva mu mitala amanyi ne mbagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama lwakuba nti enkola yange yakuyunitinga abantu si yakodividinga abantu kyova olaba nti ntambula n'omugendo mukava bwe yatugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe kitegeeza bannayuganda tusooke tugenda tufune format to resetting our minds twagala nsimbi twagala ggwanga lyaffe naye ng'ekituufu kiri nti bwe mba temutunuddeeko nakwekuba mitima kuva mu ndooliito nze nabagamba nkola ebintu bino sina wengenda kwesimba sirina interest yonna naye abantu abasinga obungi balina interest ey'okufuna ebifo ey'okumanyikibwa ey'okufuna ensimbi n'ey'okuba nti bakolera sayidi bbiri
bwe tuba tukyalina elements ezo kijja kutubeera kizibu nnyo. Naye mu kutubeerera ekizibu bagamba gy'okoma okunyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Bannayuganda njagala tuve mu ntula gye tutunula mu byobufuzi tudde mu kutundira eggwanga. Nammwe abali mu NRM nafunye information nammwe mwakyankalanye olw'engeri akalulu ke kalinga gye kwakwatiddwamu n'ekibiina kyammwe gye kigenda kisiigibwamu ettoomo engeri y'okubba akalulu. The fact is Museveni anaatera okuyita olukiiko lwa NRM ebigenda okuba mu ngenda bibawula essaawa zino n'ebigenda okutesebwako. N'ekino njala kibaga bannayuganda. Ebintu bingi bye tulina okusooka okukyusa mindset yaffe nga bannayuganda. We have to set our mindset. We have to reset our mindset. Tusalewo twagala Uganda ng'ensi. Are we interested in money? Or we want to stay in the same situation as we are in right now? Kubanga Uganda teri mateeka. Essente z'omwomusolo ze bakozesa okubagoba ku mataka, ze bakuba okutwala abaana bammwe okubagema oba okubakola ebintu ebikyamu, amasomero maggale, buli kimu bakikola mu Uganda, buli kimu bakikola mu Uganda nga temumanyi. So tulina okukyusa mindset. Nze nsigala mbagamba bwe nti with the meantime nsanga bisibe ensi yaleeta bwe mugaana okuparticipatinga mu kalulu ajja kuleeta abantu be. Kyekisooka bwe tugamba tugende twekalakaasi bannayuganda tebaagala kujja ku nguudo kubanga they are satisfied where they are. Okitegeera? Some are not satisfied but because they fear olw'ensobola ezatutekebwamu nga mu kutambuza olugambo teri abakwatira nsawo nga nekyawulira kisobola kusula nakyo mukama wulira kimwokya ng'agenda azonga nakyo. Abaganda baffe bangi bafiirire mu sitwaga eno olw'okuba nti abantu be tulina abo tebaagala kusula na bigambo. Lwakiri akigamba mukazi we naye nga mukazi gwakigamba mukozi wa state takimanyi. Museveni watuukira okugamba nti mukazi wombega akubega n'agamba mukazi muganda wombega omuntu gwemukola naye ku mulimu mbega. Kiki kye tulimu wano kye tulina okubeera? So nno njagala tubenga tukola ekintu kyekimu ffenna tusooke tufune mindset esooka. Eggwanga lyaffe tulyagala oba twagala nsimbi? Maliriza ngamba bwe nti nze ng'omuntu kama kwogera mbawa options nyingi era ne mbawa ne answer. Option esooka eri mu mateeka mugiwulidde. Museveni kyasobola gikkiriza yateekawo n'amateeka gagaana abantu okuŋŋaana. Option esobola mulina okumala okuyita mu mateeka nga buli kimu kiganye ne mukola apiiru zonna mu kooti ne zigaana then ne mulyoka mukola ekisembayo. So kuva buviiri mugenda kukwata mundu no kubanga bajja babuuza kozi ki ebatwala okukwata emundu. Mwagenda mu kooti ki mwagenda ludda ne mukola ki kuba birina okubeerawo okubeeraga nti kintu kye mugenda okukola kubanga ye kennyini already ayinayo abantu bali mu nsiko basobola okukola ekintu kyekimu. Mwenowooza nti mulina abantu kumbe omusajja muyaayo. Mukitegera bulungi? So twetaaga victory yaffe, twetaaga okwagala n'okuyunitinga. Ekyokubiri tulina okwesigaŋŋana. Ekyokusatu tulina okumanya kiki twagala. Ekyokuna tulina okumanya abantu tulingana bannayuganda. Ekisookera ddala okuva mu 1962 Uganda ng'efunye obwetwaze tetubadde na opposition, tetubadde na byanabyabufuzi, tubadde n'abayeekera n'abasirikale. Tetufunako civilian president tabeerangawo. Buli civilian president gwe baaleetanga bamuwambira within weeks or months. Ekisembayo ekintu kye bayita obulimba bwe bafugidde mu Uganda okumala emyaka egya 58 egigenda mu 6 kibadde kizibu nnyo okukyusa mindset y'abannayuganda nti Museveni abadde abalimba ne gavumenti ezaaliko zonna zibadde zibalimba to the extent nti omusajja atuuka n'okujja ku radio n'ayogera ekigambo ng'okiraba kifu ne bakibaguza ne mukitwala. To the extent omuntu atuuka n'okujja mu parliament n'ayogera ekigambo nga kiswaza ne mukitwala. Oyina giraga nti embese ziguze million 8 ne mukkiriza. N'abatira abantu abadivayiti ne bateekawo diversions ne muzigenderako. Ne muva ku kino ne mukireka. Ne muva ku kino ne mukireka. Ye keeping on bality yakinda kubawo kino mukivaamu ne mugala n'akubawo kino ye keeping on gula time ng'agula time. Kati nawo sigenda kulwawo okugenda ku kintu ekirala ekiddako. Eno message njagala egende abasawo mwenna abali bekalakasiza mu Uganda era ne baganda boa sente. Baganda bange banyinaze njala bategeeza. Saagala musiruwazibwe. Teri sente zigenda baweebwa.
ekyo kiwandiiko ekyakoleddwa nti bagenda bongeza omusala nga bagubateredde mbambi ebyo byanswa gavumenti y'omumpembe yosere tabasira mutano wa karekezi ensi yaleta nsanga bisibe eri mu bukulembeze mu bukyamu era mu budde obukyamu mu ggwanga ekyamu tebalina nsimbi wadde ezikuba ekinyonyi nkiddamu ekyalemezaawo kafyu kwe kuba nti abasirikale basobola okukwata bannayuganda bajjamu ssente zibabeezaawo tasasula abasirikale abasawo tabasasula abasomesa tabasasula n'abakozi ba gavumenti ofiisi ezimu tezikyakola kati mmwe maama mulowooza ssente zagenda obba wagenda zijjawa kyebadde olina okukola kwe kkubira oyo omwami eyakoze ekiwandiiko ekyo bategeeza nti agenda bawa ssente naye mbabuulire tebagenda bawa ssente wadde omune gw'ennusu era mujja kujja mugenda kushobera musajja yapagamba ekyo mu byobufuzi bakiyita okusuubiza otwalira omuntu mu bbanga ng'ategeera nti omusuubiza agenda muwa naye nga teziriiwo kubanga tezikola ki teziriiwo so saagala musugumbize ng'akimezezza okw'omusana nti ssente bagenda zibawa teziriiyo kubanga ne challenge balina ey'okuddamu okugula amasomero abasomesa abasinga ebitundu 6 ku buli kimu tebagenda kudda amasomero okusomesa kubanga bamanyidde embeera ey'okweyiza akawuka kati mu abalowooza ne mugenda kusasulwa nsimbi teziriiwo era mwandibadde mu olunaku lwaleero nga ali wamu n'ebitongole ebyokwerinda ino message njagala egenda eri aba UPDF original bannayuganda ategeezezza ayo y'okwerinda abava mu famire ye omuli M23 wepo n'abajaasi ba SFC ne kafamire kaabwe kyenjagala musooke mutegere kiriwo kiti omuntu yenna gwolaba nga akutte emmundu n'akuba essasi oba n'akuba munnayuganda oyo si munnayuganda ge magye ga SFC ge magye ga ADF ge magye ga M23 nkiddamu kaabere wa poliisi akuba essasi mu bbanga oba n'akuba munnayuganda omuggo oyo si wa UPDF si wa Uganda Police basirikale ba ADF basirikale ba SFC ne M23 wepo ne bansanga bisibe yeke nnyini beyereetera okuva mu Kampala abayaye bajja mu makomera abadde mu ngoye za bulijjo abadde bakuba abantu embooko mu kwetoola eggwanga lino abadde by election nkiddamu teri serving officer mu Uganda Police ali well educated and dedicated eyakubye omuntu mu Uganda omuggo taliyo mukaluke kayunga ne by election zone ezabaddewo babadde bayaye amasirikale ba SFC aba M23 n'aba ADF mulomo muli iso semwai ne eso bibakoze emirimu egyo kati mundu mwagala okutegeera kulombanyi kuliko abasirikale abanene ab'amaanyi ba general n'aba police ntegeezeddwa bwenti nti ne Museveni wanaagenda ne waba tagenzeewo abasirikale abasinga obungi bannakabala bannayuganda batambula n'emmundu nga nkalu era Museveni wanaaba agamajja agamutambulako gegaba n'emmundu ezirimu amasasi abasigadde tekuba musirikale yenna ayina mundu erimu sasi kaabere nga pisto ekyakiwakanya jambuulire okusinza ku information gyegenda obbawa nkiddamu abasirikale bannakabala ba serving police officers ne serving UPD officers tebalina mundu baba zina zibeera nkalu temuli masasi ntandise bwe Museveni yalagidde nti buli ditaachi yonna esangibwa mu ggwanga Uganda omuli ne amare zonna zirina okubeera monitored by CMY ISO n'abajaasi baabwe abekimpatiira abakola emirimu gy'omubegera kino nkikoze bwe nti muno muli ditaachi za polisi n'ez'amagye teri wa polisi kabere w'amagye akkirizibwa kweriranya amale wadde okuliraanya emmundu yonna okutandika n'olunaku olwaleero nkiddamu yoseeri tibahabulwa lutabaisibwa mutano wa karekezi yalagidde ekiragiddo kino nti ditaachi zonna okuli ne amale eza polisi n'eza amagye zimonitaringibwe basajja be abanyarwanda abali mu jango li civili kuno oba li civilian nkimanyi nti kigenda kukulumira bwere naye ng'ekituufu mukimanyi nti kye mwakoze
ngenze maaso. Museveni y'omu apulaninga okutta n'okukwata abapoliisi bannayuganda nakabala bonna wepo n'abajaasi ba UPDF abanene mulanka bano bateesiga n'omulundi n'ogobo kubanga mu bo yabasigamu ensigo y'abanyarwanda ba officers ababega ng'ababuuza ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kiki balowooza ekiri ku gavumenti y'omupa ebibeeserera lwabasi mutono wa kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe biki ebigenda mu maaso mu gavumenti ye kasita omala okyogera ne kikuva mu kamwa nti muzeeyi atusobedde naffe ebintu tetukyabitegera twagala kuva mu bintu bino gwe akawungeezi w'obyogeredde oba ku makya eyo nga basima so nkiddamu the high-ranking officers in Ugandan police forces and the high-ranking army officers in Ugandan police defense forces, please be very vigilant or be very careful in the situation whereby you are discussing about political affairs which are taking place in Uganda, most especially when you are talking about the ongoing by-elections in different parts of Uganda. Please be aware that your safety the son of Karekezi, Nsiyaleta Muzeyi Zedde Nsanga Bisibe, has ordered his Rwandese spies across the country to start monitoring and arrest, even to kill the non-trusted army serving officers and untrusted police officers. This is taking place, is going to take place starting today and onwards. And the evidence is seenable as you've been witnessing in different in different regions whereby serving police officers have been attacked and killed. Buno obadde bujulizi bwangu kunala bwenjogerako olwaliro nti bitundu bisinga eby'eggwanga poliisi badde batandise zirumba okuzittamu bannansi bannakabala basavinga mu poliisi ne babalumba ne babakuba ne babatta ne bawoza ekyabasiba kyakinoonyerezaako naye nga tageti yaabwe badde bamaze ogituukiriza nga bagijjawo. Kino njagala nkiddemu nkimanyi kuli kuba serving army officers. Nfunye information endaga nti mu UPDF mwennyini ne majega agasinga obungi kabere mu poliisi abanyarwanda balese abatamanya wadde senior 4 nga bakoma mu P7 abasinga obungi tebalina buyigirize ntegezeddwako nti bajja ne kits okujja mu training camps eziba mu State House nga ziragira abatendeka era abo biragira mu training camps ezo okutraininga abasajja with immediate effect era bafulumira kulankaza waggulu bamala okufuluma badeployingibwa mu poliisi ne bafuna lanka ezawaggulu ne batandika okuwa ebiragiro eri abasirikale abakulu abali mu magye wepo n'okuwa ebiragiro abasirikale abali mu poliisi. Kino njagala mumbuulire mu Uganda yonna ba DPC ba RPC yakulembera poliisi ba junior officers abanyarwanda abatekebwa mu poliisi bawo biragiro bino okutta n'olukulubya bannayuganda okuba nti bakola buli kimu. So njala kibategeeza nti bw'omudanga omukulu okosi okyo Katonda amujjuludde tembuuza ani yamusse yo senti bahabula tabasoma mutano wakale kyebuzeyizedde ensi yaleeta yaba yakoze omulimu guno okosi okyola olumbe lumbalembirizi bulungi nnyo nga tebamukiza agenda abero kujjanjabwa. So muuli anti Katonda amujjuludde temugaa nti saabagamba mukitegeere bulungi nnyo. Mwenna bali mu poliisi abali mu magye munjulira bulungi nnyo ababa order bava luddawa. Kino kigenzere mu ministries. Ekiri mu ministries kifamba kikitokota. Oyinza okuba nga oli full minister naye ng'akuwa order junior staff yakuwa orders era yakuwa ebiragiro. Naye nga junior staff ogenda omunoonyerezaako nga munyarwanda awedde emirimu atonya ne mooli. Tugenze mu bitebyo n'ebisinga obungi kazibe embassy zonna eziri mu Uganda eziri wabweru waggwanga zonna. But junior officers with the Rwanda origins bebawo biragiro, including where I'm seated right now. There is a junior officer. He's the overall commander of all duties of Ugandan embassy in Ankara. That is the capital city of Turkey. He's the junior officer, but he's the one giving all the orders. So this is taking place all over the world where there is Ugandan embassy. The junior officers of Rwanda origin who are serving Museveni's regime, they are the one giving orders. So all ambassadors you see worldwide
who are there representing Uganda, they don't have any right to do any business on behalf of Uganda, apart from the junior officers who are of the Rwanda origin. They are the one giving orders. I think this is the rightful information, and I'm giving to all this information to all Ugandans to be prepared that we were invaded and we are still under the military control. Because see, as you see, the parliament is there, but the parliament is useless. Recently, Museveni said, I can do without that parliament, because he knows the parliament is just a joking subject. People are seated there, enjoying their money, going abroad, going for shopping. But if it is come to discuss national matters, they can't discuss because they went there to get money. As like other people who are seeking jobs somewhere, somehow, in any other offices, they are no longer serving their nations. They are just after money. Kenzo mass. So, abamaje mwenna aba UPDF nga muli banna Uganda, Saude mu Muganda, mu Nyolo Musoga, mu kimanye nti waliwo mission egenda maaso, egenda okubange batuukako, bagenda tandika okujjawo omuko muno bakwata. Kenzo mass. Akaseera konna okuva kati, Yoseti bahabula otabasira mutano wa Karekezi, apulaninga okuyita olukiiko lwa NRM olukulu, lutuula mu Nambiro nga nena bugisimu fungize batandika okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga eri obutabanguko n'oinaale mu kino nekibagambya gaffe bidugaza ekibiina wamu n'okuba nti batuyita abantu abatakyaswala abatakyasobola kulowoozaako ggwanga mu kino ku nsonga ezimu ezigenda okuyisa NRM Executive Committee batuule ku nsonga zino kiri nti omwami ono nsanga bisiba ensi yaleeta muzeyizedde yafunyemu ekirowoozo tegezeddwako nti anoonya ensimbi esobola okuddukanya judicial system mu Uganda. Jukira ebitongole bisinga obungi omuli n'eggwanga lya Amerika lyamumma ensimbi okusavinga oba okuddukanya ekitongole kino ekya Uganda Judicial Commission kyaba ssente. Kati anoonya kyetuyita overturn wagenda okukwatira akyuse ebintu bino basobole omuwa ensimbi. Mu kino ayagala kusala kakodyo jukira kooti ye abawabi b'emisango babe era bwe muwulirayo omuntu yenna awaaba omusango on behalf of NUP obanga aguwabye ng'omuntu muna Uganda nga awaabira eyavudde mu kulonda kwekayunga directives zigenda kuba nti omulamuzi yenna agenda okutula mu musango guno alina okuvataaninga Victoria NRM balangire nti nakwedde yawangudde okugezaako okusika eri okulaga ensi z'ebweru nti omwami ono judicial ekera bulungi banna Uganda bamuwaayiriza asobole okuyula omusimbi omuliri okuva mu bamagulumeeru gy'azesaba kubanga baazima mu judicial system teriimu amusente. So temukyewuunya nga wazzeewo akabadi kano akogamba nti waliwo awaabye nti okulonda kuno kwaddemu obuvuyo era kugenda kukyusibwa either bayinza okulangirira nakwedde oba okuddamu okulonda ne bakireka nga bwe kiri nakwedde nawangula omuntu yena n'abazemu okwesimba nawangula nenga baagala kizannyanga akakodyo okugjawo ekintu kino kubanga kyabaswazizza nnyo tekyabalekedde kawale ka munda era nga bwe tuwogerera nti bo baswadde ne baswalukuka era kyembamula nti buli muntu bamuwaddeyo ssente ajja ayogere byayagala nga nebyeko ne muzeyizedde kinvinvi eyayita kapitaani w'ennyonyi oba azivugira mu kisonyi mukulu Francis Babu ng'ayogera ebigere bitakwatagana. Ekikulu nkimanyi nti Museveni mulogo abantu be bonna abasinga obungi yabawunika n'abakwatako emizimu buli omu kyavaayo okwogera weewuunya nti bikwatagana n'emyaka gye buli omu bw'avaayo okwogera weewuunya nti ono musajja munna Uganda musajja mugwira muki naye ate seewuunya nnyo Captain Francis Babu endowooza yo ngimanyi yamunguuba eringa akajiiko k'obusera ke batabudde mu mata kubanga nkumanyi physically nkumanyi practically nkumanyi ng'omuntu n'ebyobufuzi byonna babadde mu Kampala byali byakugulirira okuva ebbanga lyonna ate nga n'olulimi olw'okulwogera tolulina mu kubogoka tomanyi mbwa gye bawadde magumba kubanga eba ennyonyi omukira gy'olowooza tebagiwadde kyamaanyi nnyo kumbe ennyama yasigadde wa mukama waayo. Kati bano bonna abali mu kuwujja obunyama nga balwanira gavumenti yabo okusigala bakimanyi bulungi nnyo nti si babbi baweweta mpisi kundi bamanyi nti omunyago gwabwe gwonna guyimiridde ku Yosef Tabasira mutano wa Karekezi mukama wamuvuunulira tamuuye oba tumukunkunya omukono mu kibya buli omu agenda kuba atandika okumyumyula akabina ke ateekemu ebitabu nga betobikola mu primary okwewuna embooko okujjako amaliba ku kabina akatula obulungi kwe kuba nti bakuba jjejjerebu okuba nti gavumenti esiga naye wakimanyi bulungi nnyo nti omubbi bwobba n'oyonoona ate ekiba kiddako kukwasa
manyi ebiddako ensi eramula. Either anabeera muzeeyi piano Fred Enanga oba anabeera omwami oli omulala omunyarwanda okubanza nja muyita munyarwanda kubayita owesigire. Kuno kugenda kweteekako omwogezi w'amagye oyo mukyala ajje batuule babiri batuuze engalabi zaabwe babiri oba basatu nga bwe bakola okujja okubuuliza aboze eggwanga. Omuntu bw'abanga ayogera mazima teyeetaaga kukyusa maaso wadde okukweka amaaso. Mu statement bazibawandiikira ne muzisoma temwogera kuva mu mutwe gwammwe. Kye tuba tubagamba nti bw'oba osazeewo okusasulibwa kufuuka musiru ojja kufuuka musiru. Ntegeezeddwako nti state epulaninga okutandika okukola statement eziwe omwogezi w'amagye oba wa poliisi abagenda okuvaayo okwogera ebigambo bino wammanga. Ng'ekigenda obakozesa statement eno baagala kuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikiyita okubeera mu maka ge mu bufuge era nga musibe nga tagenda kuvaamu. Nga ne munaaba mututte omusango mu kkooti nga mugamba Robert Kyabamu abakulembera ekibiina kya Nuupu batugudde mu lukwe lwabwe nga baagala kuvuunika gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe. Kino bakimuteekeko bamuteeke mu house arrest ebbanga eritali ggere era essaawa yonna kigenda kujja bwe mukiwulira okujja nga bagenda kikyusa kubanga yenkula yaabwe. So njala tegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde nti mukama wange kino bw'owulira nga Enanga Fred Piana akyogedde oba omukyalo oli oyeeyita omukyalo Muganda Flavia Byekwanso nga ze n'akyogera teweewuunya kubanga Flavia Byekwanso zimu ku nsowole eziri mu Buganda ezitutawanya yeyita Byekwanso kumbe mukyala Munyarwanda. The reason as to why Museveni doesn't employ the real Baganda because he knows he can't use them. He just wants to use these people whom he brought himself. He brought up those people by educating them, facilitating them, and employing them. So there are those people whom Museveni uses to come in public and utter their nonsense because he knows Ugandans, we don't care. So anytime from now, if you hear this Flavia Byekwanso, the likes of Enanga, all these gentlemen, the assistant spokesperson of police, Simanyi Sijui Nani, ngaze n'ayogera fulani gwe boogedde mukimanye nti balina kibapulaningira Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeka mu house arrest kubanga bakimanyi nti entabiro y'okukyusa gavumenti yonna etunulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti bano be yeeteerawo bonna twagenda tubambula engoye. Mukana akawaayiro njagala kusooka kuyimirirako wano mbategeeze. Ebibiina by'obufuzi byonna ebyaliwo e Kansangwa byafuuka matogero agalimu ebituli ekyo yakimala bulungi n'akikola. Kyova yali alaga nti 2020 tegenda kubeera opposition yali akimanyi si yaleeta sabikuliddeko banga omutama zeewo n'atula mu suwani y'omukulu nga mukyalimu ekifi ky'enkoko. Omwami omujjukire yali akwasaganya ebyobufuzi mu kibiina kya NRA ne mu Foronasa. Ye mwami y'omu agezezzaako nnyo okubuzaabuza bannayuganda okubalaga nti akyali munnabyabufuzi ono si munnabyabufuzi musuubuzi. Recently oba gye buvuddeko yaletawo ekibiina kya Red Card ne tumukikuba ne kivaawo ne kifa. Balina ekirala kibaleese nga baagala okukwasa ensonga y'ekayunga nakyo mukikube mukitte. Lwaki teri busa n'awandiikira oludda oluvuganya mukulu Mpuuga Mathias ng'alina ebiga byamugamba naye neewuunya. Mmwe abantu abatasobola mulya mmere ki okutuuka okuba nga wavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ovuma Nuupu kati ogiwandiikira mu kooki. Tujjukire nti ekintu bwe kikuva mu ngalo kiba kikuvuddemu kiba tekikyadda. Ekintu ky'olina waakyo okigaya. Bwe kimala okuvaako n'olyoka ojjukira oluyimba olwa mugenzi Jimmy Katumba owa The Ebonies yagamba abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigaya. Bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga n'ebiseera ebisinga tekikyadda nate n'agamba nti lwaki tetuyiga.
Bannayuganda engadagala tuyige. Bannabyabufuzi abasinga obungi ba jobless seekers mu Uganda. They are after money, they don't care about you. And believe me, that these people, they know that the power belongs to people. That's why after 5 years, they come back, they ask you. They mislead you, they lie to you, but at night they talk with Museveni, they sit and they discuss the next plans. They discuss all those diversions. They discuss all the catastrophes which are taking place in Uganda, because for them, that's their job. They are job seekers like you. Nobody's going to tell you which job, which occupation they have. They don't have the occupations. They are not occupied. They are jobless seekers like you. So please wake up before it's too late. Realize what is taking place. We don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever is lying to you, don't be fooled. All politicians in Uganda, apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform, the rest of them, they are working for the state. They are just there to come afraid to pretend that they are opposing Museveni, but they do not oppose Museveni. They do support Museveni at night, and they sit, they plan each and everything. So mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikugambye bapulaninga okuteekamu under house arrest. Poliisi ejja kuvayo byogere okujja nga bagenda bikyusa. Essaazi no wetwogerera amagye g'eggwanga nkiddamu, and I'm telling this in the entire world, that whatever games are played in the Republic of Congo right now, we the Ugandans, we are less concerned about the situation which is taking place in Congo, because the state didn't consult the parliament of Uganda. Previously, Museveni did the same thing. He took his troops in Congo. They invaded, they looted that country. The same thing what now they are doing. So, all the games which are played in Congo, we are less concerned as we Ugandans. And this message goes to the leaders of the Republic of Congo. Please, whatever mission and whatever deals you have with Museveni, we Ugandans, we are less concerned. And the money which you claim that we Ugandans we must pay, let me tell you this. After the overthrow of Museveni's government, nobody is going to pay even a single coin to Congo. This applies to China and other countries which are still lending Museveni money. We are not going to pay even a single coin, because everything which is done by law, but Museveni doesn't follow the law. Museveni follows his instincts and his stupidity. He doesn't consult, because he's the only president in the world with the biggest number of advisors, but he's the one who advises those advisors. You copy. So the international community must know that the man they are dealing with is not the legitimate president of the Republic of Uganda. All Ugandans, randomly, they elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobi Wine, is the legitimate elected president of Uganda. If there is any agreement between those nations or financial institutions worldwide lending Museveni money at this government, you are doing it at your own risk. We Ugandans, we are less concerned about those loans. So Democratic Republic of Congo, whatever games you are playing Museveni, we Ugandans were less concerned. The international community, including UN, the United States, Canada, and UK, please, please, please bear with Ugandans. We are tired with the dictator. There are so many things which are taking place in Uganda which are not recorded. Please bear with Ugandans. We beg you, kindly stop financing Museveni. We are less concerned about everything which is taking place. The man went to Somalia.
What happened there, the entire world knows. So that is my message. So byonna bigenda maaso mu nseeyo mukitegere bulungi nnyo agamba amagye agali agasinga obungi ga M23 ne mission gye nabagamba gye balinayo ngenze maaso ekyo nga kimaze. Eno mgenda maaso mbitabo bya Uganda waliwo olukwe olutegeke olwokuba nti buli muntu alina ssente ezisuka miliyoni 3 okudda waggulu olina ebibuuzo by'okuddamu bwe bikulemerera ensimbi zibeera mania anemie ziba zigenze bwe bana tebazijjeeko nga bazikwakuddeko bulungi nnyo ssente zino zigenda kuleetebwa okusibwa amayisa oba okubuzibwawo kubanga Museveni akimanyi nti abantu bannakabale babeera n'ensimbi tasobola bafuga kati yeebuuza balina ssente ku akawunti bazijja luddawa. Kino kigende eri baganda baffe mwenna abaddukanya business mu Kampala naddala abaganda abanyolo abasoga abakyalina ensimbi ku akawunti bataata bamaama basenga bakojja mbasaba n'obuwombeefu mujje ensimbi zammwe mu banka ezo bagenda zitwala bwe bati bazitutte ssente zennyini zezigenda okwettira kubanga omusajja amaliridde talina ssente ate akimedi ssente zibeera ennyingi ku akawunti mugenda muyeekera mwe temumanyi musajja pressure gy'aliko Museveni temanyi pressure gy'aliko kubanga akimanyi bulungi nnyo talina nsimbi naye ate waliwo abazirina bajja kuyita okuddamu ebibuuzo nga n'ebibuuzo abakubikubuuza obanyooma oddemu arrogant muganda ntogenda kusigalawo nkubiriza omulanga obutakungula abagagga abali mu Kampala nga muli baganda nkimanyi wadde muwagira gavumenti naye nkimanyi sitaani talina mukwano gwe kubanga bw'amala okukozesa taleka bujulizi yayagala bamuvunaane nga ye gwe ng'amaze okujjawo so mbaddamu sitaani gwe musavinga essaawa zino alina olukwe olubajjawo n'ensimbi zammwe namwe bannayuganda balina ensimbi enkalu ku akawunti muzijjeeyo eno ensi gye tulimu eri mayengo amayengo tegagenda kuleka kintu kino nga tegakikyusizza yensonga lwaki nabagambye nti ebintu ebisinga obungi ebibye ebikalu ebikwatibwako ebimu yabifulumya dda eggwanga wano nno we mbagambira mu kwesabira nammwe musabire ku bannayuganda era mumanye nti ensimbi zammwe ziri mu lusuubo era munamanya nti ziri mu lusuubo nze temunnenya kubanga ekyange nkibagambye kubanga information njijja ku source ate we njibagambira yewe gye mbagamba ekyo nga nkimaze njagala buli munnayuganda woli wonna oyise emikono gyo ebiri ogikwate bulungi nnyo nga bwe tugamba tuli mu kipooli eky'eggwanga Uganda osabire baganda baffe abakalamojja ekiri mu kalamojja kifumba mutukuvu kubanga bwe twogera essaawa zino baganda baffe abo bannyinaffe munnange yabalula yasiriira dda etya abakalamojja bano babadde bamanyiddwa nti basajja n'abakazi balunzi era nga bo kyetuyita ensi eyeebwe gye tuta outside world tebagimanyi twalina n'eŋŋombo etugamba nga tuva mu ssomero twasomanga don't wait kalamajong to develop enjogera buli omu agimanyi. Previously, we used to say that don't wait Kalamajong to develop because those people, they were minding their own business. They were cattle keepers. They didn't participate in any active politics. Even they were not willing to educate their kids. Because kumbe ono jene chichi ekiri Kalamojja. Bwamala okuziga ng'omuzizi bwaziga omanyi abatamanyi Luganda njala babuuza omuzizi gwe tuyitanga skota oba spota bwaje. Spota ye muntu sporting ekintu from a short distance or long distance. N'abakola n'abategeeza nti something is taking place in such a distance tulina kuyita wanna wano. Abamanyi olulimi lw'amagi abamu babayita ba signalers. Signalers ye muntu alabula nti kino kiri nebwe kitukwata kino. Era abalaba firimu ez'ekikomaano mutera okulaba sayinza abamagezi bakozesa mu lutalo. Naga nti kati n'abalaga sayinza gye tulaga wali abantu babati kati mumukwate wano mumukole bati mumukole bumuti bakole ezo actions bakola. Zibeera actions and signals
to inform these forces that jetulaga wali ekintu bwe kati bwe yasindika Janet yamutwalanga sport agenda sporting ebice biri Kalamojja. Janet ya sporting already in the first place Museveni yamanya bwe yajja mu 1996 yamanya abakalamojja balina mundu nga siya bazibaguza bazegulizanga okuprotecting ebugagga bawente nga baprotecting balina utalo wakati wa Masayi okuva Kenya n'abakalamojja nga bebba nga omwaka guno guyinza okugwanga abakalamojja basirise Masayi ne bagenda babbente bazitwale Kenya n'abakalamojja bakola ekintu kimwe bagende Kenya ne babba yente bazikomya. That's yalinga nga traditional game yabwe kwebba gwebeno nange nzibeno nga balina mundu zaabwe era nga buto tina njogere gamba don't wait Kalamajong to develop o Kalamajong to develop nga tubaga nti tetusobola kulinda bakalamojja ku developing nga tugende maaso kubanga tebambala tebagala kumanyira yofuzi tebasoma nga tebabiriko ukitegede nga tubagamba wetwogerere sawa zino omusajja yagezako bajja kemondo badamu ne bazifuna kiyakoze ku kubatwalira amajje n'abatwalira mamba n'abatwalira bakubya abakalamojja. For God's sake, omwana omu Kalamojja yabuze mu kabox kange nangamba, I hear you they called teacher Lumbuye. You're on social media giving the information, but previously you talked about the Kalamojong. Whatever you said was 100% right. We the Kalamojong, we don't know what we did to the government of Museveni. There is a ethnic cleansing. The SFC has taken each and everything which belongs to us, including cattle. Video nembalaga ibatola mabo golodi yena bamusimye first family ya mutwala tebakomye ku ekyo n'amataka bagala gatolera bagatutte. As we speak right now kigambi wanti population y'abakalamojja bogisa ku nambe entufu ekitongole kibala abantu gye kirina neje sawa zino tebakwatagana kubanga enambe esinga obungi bakimazeewo bagisi bannange njagala tusituke twekuba emitima. Ensi tekungula tugikyalako bukyaza akoya givira tuli mukkabuka. Kiki ekikuttisa tusabe baganda baffe ab'Obukalamojja ente zaabwe zonna bazibatutteko golodi yonna bamusibya bamaggyeko batwala amataka n'okubatta mu nnamba abasinga obungi babazise mass graves. This message goes to my brothers and sisters from northern Uganda. Be aware, and I will keep telling you this. The presence of the so-called genocide in northern Uganda, you don't know what is going to take place after or next. The gentleman is there sporting land and other things. The next step is going to be put in jail, and others are going to be killed. So be aware. Protect your land, protect your people before it's too late. And I'm repeating it. The presence of genocide in northern Uganda, you don't know exactly what brought him there. They are supporting your land, they are supporting your belongings, because they thought that Joseph Kony did a great job to destabilize you. But unfortunately, you came back online, and you're still working strongly. But the presence of genocide in northern Uganda is going to cause catastrophe sooner or later. Believe me or not, you'll come and witness exactly what I've been telling you. Please, brothers and sisters from the northern part of Uganda, wake up before it's too late. You know exactly what is taking place in the Kalamoja region. From Kalamoja, the next step is the northern Uganda. Be aware. And wait for that. Nchiddamu baganda baffe mwenna abawangalira mu bwambuka ga Uganda mwegendereze nnyo ekyaleeta
muto wa Museveni gwe bayita Sali Musale akandanaho omusajja omusumaali teyajjeyo nti abaagala nnyo ngajja nti bwe yagenda mu Bukalamojja na sportinga nono kye kyamuleta okusportinga amataka gammwe ebyobugagga byammwe okumanya weakness yammwe n'okutegeera kye mwagala ne kimutaagala ekyo wanaamala okitegeera bagenda bagoba ku mataka gammwe bagenda bajjako ebyobugagga byammwe bagenda batta in big numbers baakikolako ne bateekamu Koni Museveni himself Koni Gomula Koni was Museveni himself n'abasalasala n'abatta n'alowooza nti mugenda kukivaako ne muddamu ne mukola as you speak right now you are so strong but the next move now bagenda kyekolerako what is happening right now in Karamoja region the same thing which is going to happen in the northern Uganda if you don't wake up. I'm telling you this. I'm not a son of the northern Uganda, but I'm a Ugandan. Who cares about each and everybody in Uganda? Ngawe bagambye nti eggwanga lya Uganda bukyanga litondebwawo teribangako na kulonda kwa mirembe kukyusa bukulembeze na kati saa zino bwe tuli ku mugumu gwa mundu okuba mu 19 kati bwe kiri so no gavumenti y'omumpembe yose tubasira mutano wakali kintu kyekimu kyekosa okuteeka omudumu gw'emmundu ku bantu okuba nti bagenda maaso n'okukunya abana Uganda okubatta naye kino ebeera nsigo mbi gye basiga eri abantu abanaddako kubanga buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero mwegendereze nnyo ensigo gye musiga kubanga wandikola ekintu okunyumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza Museveni ebikola by'okola biggula bannayuganda amaaso n'okubazzaayo ku bintu byabwe okunoonyereza omusajja ono yatwesigamu yaani ebikola byakola abikola kusinziira ku ki kino kye mutamanyi Museveni whatever wrong you are doing to Uganda and to indigenous Ugandans this takes them back into history to dig deeper to know who is exactly Museveni and who is exactly Museveni. What was he doing since the time he came to Uganda? Whatever he was saying since and then, is it the truth or he was lying? So it is high time all Ugandans to get to know who is Museveni. He's good at lying, he's good at diverting, he's good at buying off all his opposers or people who oppose him. By the end of the day, after using you, he doesn't leave the trace behind. He can use you, by the end of the day, he's going to finish you. And I'm warning the Northerners, we the Baganda and other tribes and other regions, we are still fighting, but please, you are the next target. Pick a leaf from whatever is taking place in other regions, Northerners, or the Ugandans who reside in the northern part of Uganda. Please pick a leaf from whatever is taking place in other regions of Uganda. Whatever is happening in other regions is going to happen in the northern part of Uganda. I don't want you to regret, because it's far some people are giving you information. So if you can't fight for your freedom, don't hope to see anyone who's going to fight for your freedom. Please wake up, defend yourself, and defend your land before it's too late. Nyenze maaso. Era wano njagala bagaba Uganda mwenna abasinga obungi temwenyooma ekintu kye mukoze ky'amaanyi nnyo kitya wano wali ekinyusi njagala mumpulirize bulungi nnyo ensi gye tutambuliramu bwe kyolowooza nti kituufu kikikyamu oyo gwe bayita Museveni akulowoozesa nti ekikyamu kyekituufu n'akukyayisa ekituufu. Hope everyone is getting me right. The man known as Museveni is good at deceive and lie to the people of Uganda
so that he can camouflage and do all his dirty work. Kino kiddamu. Museveni asasulidde emyaka egiwera 20 obulimba nga ye kikye kyayagala kiyite kyafuula ekituufu. Gwe kikyo kyafuula ekikyamu. Kati kitambula kitya. Mu nsi gye tulimu gwe kyolowooza ng'ekituufu oba kyolowooza ng'ekituufu kyekikyamu ate kyolowooza ng'ekikyamu kyekituufu kitya. Bannayuganda njagala mumanyi ekintu kyemulwanyisa temukimanyi. From today, get to know this. Tulwanyisa Museveni omugwira n'abanyarwanda abagwira, that is one. Tulwanyisa bakyeruppe bamagulu meeru ababbi abakyakolera wansi w'emmeeza nga bakyasapootinga badikiteeta okuba nti bafuna ebibugagga okuva mu Africa. Yensonga lwaki mulaba amaze oluzungu abamu baasirika kubanga baakizuula nti bagenda okukolagana naffe abakooye ebikolobero. Kiyinza obutababeera kyangu okufuna kye baagala ne bagamba katugenda ono asobola okutuwa ebintu byonna byobentagitunda gitunde. Kati tulwanyisa abagwira bajja okutwala eggwanga lyaffe Uganda. Tulwanyisa bakyeruppe abalikolera mu underground mu kintu kye tuyita neo-colonialism. Neo-colonialism oba kye tuyita colonialism bwe bufuge abazungu batufugirangamu gye buvuddewo katono ne bawukyusaamu katono ne babufuula neo-colonialism gwe tosobola kimanya kati ngenda kikunnyonnyola. Bakufuga nga tebakutteeko ne bakozesa bikolwa ebiyita wansi ne bikutuukako n'olwokutegeera nti bakufuze nga totegedde tutya. Story empanvu bwe nyibayinza okuzijja ku Facebook ate sagala kuvaako. Naye mukimanye nti tulwanyisa abantu aba. Tulwanyisa Museveni omugwira n'abanyarwanda be. Tulwanyisa abasajja abanaggagga babinojjo nga ne ssente bazijja mu kufa na kutta abantu. Wano we mbagambiranga teweegombanga omugagga yenna nga tomanyi gye yajja nsimbi. Nkidda. Ezo famire zimuwulira engagga zonna mu nsi yonna bw'oginoonyerezaako tojja kuddamu kulya kawogo wadde okulya lumonde ojjaga nti kansigale wembe. Noonyereza ku bagagga abali mu Uganda for example. Ofune famire zaabwe bajja kukubulya ojja kukwata ku mutwe gwe. Oh, Yesu Kristo, what is taking place? Balina ebikolobero. Balina ebikolobero. Tojja kwetaaga kubaliraana. N'ekyo ky'ekintu kyekimu kye tuwona nakyo. Eri abantu abajja mu nsi zaffe nga bazze tukolako fujjo. Essaawa zino sooka weebuuze ebikolobero Museveni byakola teryabinyigako weebuuze lwaki. Kubanga alina baakolera betulwana nabo ekyo mukimanyi kuba kati mbyogera mpola mbyogera na Mukama. Naye mmwe okulaba nti mutuuse ku ssa eryogeza Museveni olujapa mutuuse kussa eryambula buli minisita. Mutuuse kussa eryogera n'abakulembeze b'ensi yonna nga muyita ku Twitter. Mutuuse kussa erisobola okwogeza Museveni olufutifuti n'atandika okwogera amazima. Museveni kennyini gwe mumanyi origino y'oyo kati ebigambo byayogera nga tafaayo kubanga eyo bwe butonde bwabwe obw'obujozi n'obugwagwa obwogera nga tamaze kwetegereza ebigambo byayogera. Oli Museveni omukinana mu mukaaga gwe mwala yajja nga ayogera nga abikkabikkako oyo yakolanga kye tuyita akasenda baguzi okubalaga nti ne bw'amala okuma nti amaamidde amagi aba takyetaaga kumanya. Kino njagala bbawako ekizampu. Bw'obeera n'amaka go ng'olina obuliri bwo ne muyingiramu ekikubo kijja mu takisi oba mu baasi ne kiyingira nga kimu, bwe kikuluma oyinza obutafaayo nnyo. Naye ekikwo ekyo bwe kimala kinywa ku musaayi gwo mu nnaku ntono nnyo kisobola okufulumya amagi agawera 10,000. Kati amagi ago bwe gakuluma of course nga nago gamaze okwalulwa ogenda tandika okunoonya abafuire ebiku oba okunoonya ebiko bitta. Kati yembeera egenda mu maaso mu Uganda yazaala obugina bwonna butandise otumaamirako kati takyalina kyayagala kumanya era kyovula nti ebigamba byogera nga bwalina okubyogera bwe balina okwogera. That is their original talking, or that is their original their original talks. That's the way they talk. Let me tell you, these people they are good at lying.
They are soft spoken when they want you, but after getting you, ojja kumanya who are they. I'm telling you. And in real life, open your minds. Never ever trust any man or woman who has a solid face. Never ever trust someone who has a solid face. Tewesiganga muntu yenna ng'alina face ekukwasa ekisa. Nga muntu yabagambe bannange kasebo kanyabo batemu. Nchiddamu ekyokubiri. Never ever trust a soft and sweet spoken person on this planet Earth. Tewesiganga muntu alina olulimi oluwoomerera olusikiriza ng'akulinako kyakwagala batemu. The most dangerous people in this planet Earth, they are the soft, sweet spoken person or human beings. Never ever. That's what now we are paying. My fellow comrades, I think you know exactly what I'm telling you. The truth is, all these people, the Wachina, the Mugisha Muntu, when you meet Mugisha Muntu and you have a conversation, you might think that you are talking with Jesus. But after turning back, or after completing the conversation between him and you, meet Tumukunde himself. He's a sweet, soft-spoken man. The same applies to Museveni. He's good at soft and sweet talking, but after talking with you, the same applies to all who meet Janet. Go to Salim Sarapa and Wanako Karebu. He's good at talking sweet words, but after turning his back, kill him. Buying a plastic smile. Buying a plastic smile. Abali basaliyeko visa zensi za Europe. Anakuma visa asiniko tunyina kuteka munoga bambi nanga numidwa kumbe he's trained for that. If you want to prove that, if you want to prove this, by air hostess, bwakusekera nti welcome to that yabakusekedde. Ba bank tellers, bwakusekera to that yabakusekedde kuba that is chiba basomesa to inokusimali ngoteka otunyo kyo ogwero seke. Oliako bafune bakita the appetizing smile. Nabangereza bakine kye tuyita plastic smile. Oh, you're most welcome. Hello, thank you. Nakuma visa nga ogenzo li content omukazi nyime visa ne bambi abadde munaku wavujendi Never trust omuntu yena aina kye tuyita solid face. Nga bomutunulira bambi nga chibi bambi kasebo kanyabo ejo misota kati be basajja bato sinkana besi jogere naye sinkana muntu sinkana muhozi sinkana ali basinkane bonna. They have what we call a convincing language, soft spoken, sweet talking, but of those who know Museveni since bakubuulira, if you meet Museveni mwogera naye akubulira bwe kyagala okuwulira nga kiri sweet, but after you'll get to know who's the true Museveni. Kati Museveni oyo ayogera essaawa zino ye Museveni mutuufu. Bajjajjaffe, they were lied due to those principles or those lies. Solid faces, sweet spoken people abasobola okukonvinsinga. But in other ways, bali kirala. Bali kirala. These are the silent killers. These are silent killers. Awakana zisigana kuwakana. But ojja kumala kulaba ko kyenkugamba. I know.
This applies. Gendo kuzaba kazi Museveni bona byali datinze ko je bali. Who is she? Is good at talking na kubulation na shinda ndana kusubiza gulu. Noja ne wanika. Muzei, kati tukoze tuti abantu bagala kwogera ko nawe. Thereafter lumalo kufuna kyayagala. The likes of Spaces wandira kazi with the former vice president. Yali wamanyi nga amanyiti na mwagala kuba yambala kufuna kyayagala kuba bana abasajja asobola okukama fridging mu kintu n'akiberamu for quite a period of time nga nakyayagala which fe kitasobola kubanga buli akola ekintu ekiri different ku kyamunne atoyagala omuyuzi omujje. That's the problem we have. We are not consistent. We are not consistent, but those guys they can camouflage somewhere and they have a reason as to why they camouflage. Nibamaliza mission yabo, but for us we can't do that. They lie to our grandees to allow them to come in Uganda to take over the country because we trust them, we love them. But what are they paying right now? What are they paying us right now? There are so many people who knows the truth, but they are quiet, they are intimidated. Some are killed because they discovered who are those people at last. Bazula bano bebani. No sango olimbo ali mu struggle ni alwanyisa Lumbuye nga Museveni ali wali. Kyetubagamba we are not consistent kuba tetumanyi kyetwagala. Bali amache bagala asobola okubeera unaazanya buli kyayagala nga akimanya akizanye naye nga balina kibalubirira mu maaso fe tutasobola. Bajjajja ffe babalimba the same thing yabayimba bana Uganda era kyebakola kati esaawa zino mulimu okutegeera kye kigenda mu maaso mu Uganda. I know them. Mbamanyi bulungi nnyo tosobola bambuulira. If you want to prove this, lawo mukyali yayimbanga ennyonza nga ne Katonda amutya Judith Babirye nga ne Katonda atendeza nti n'ekitonde kinalika kunsiba kitaju. The moment yetama mazina genche amazi mu buzaabuza yasibira where is she right now? Those are the people. Examples zetubawa. The likes of Ab Mayanja Kachama, the likes of Mayanja Nkanji, Kizito Lwanga abantu abafudde bonna bani abaserebu. They trust them babaguza smile eri nabula kiki baagala okuwulira nenga kiki bali. Ova ku muntu akuguza quinini nga ali coated ali sugar coated no mumira kumbe mundo butwa. Those are the people. So I'm telling you, never ever trust someone with a solid face. Never ever trust someone with a sweet talking or soft spoken human beings. They are the most dangerous people. Kuba gwomusasira wena katempa sebanandu tomanyi kyozanyirako. Nga mmaliriza Omuganda agamba luya lwa munyindo olwekula wekka ekivunulwa nti kiri gy'oli muna Uganda okuleka eggwanga lyo litwalibwe oba kiri gy'oli okusirwana amasajja nga bwe baalwana okununa eggwanga lyo. Ekyokubiri, bwe tunaayiga kye twagala tujja kuwangula. Bwe tunaasobola okwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula tujja kuwangula. Bwe tunaayiga nti omuntu ansukkulumyeko yansukkulumyeko nammwebuuzaako oba mmuleka agenda akole kyalina okukola ne bemusika tujja kuwangula. Ebinaabitulemye bwe binaabitulemye tetulina kye tugenda kukola. Tulina okwesigangana, tulina okwagaliza,
tulina okumanya ekigendero lwaki twagala ensi yaffe ekyuke twejjemu omutima ogwagala ensimbi ezakagwirawo yensonga lwaki Museveni asobodde okumanejinga ekintu kino kubanga amanyi weakness y'Abannayuganda buli omu kyafuna ye amanyi nti aba amaze talabirira munne singa ekyo tunakijjamu Mukama ajja tukulembera tutuuka bulungi ebisigadde bwe tunatusigadde nga bwe tuli tujja sigala nga tukola kituli kati kambabuulire ensonga esembayo ku Ssemazinga Africa ebigambo gavumenti byeyogere 10 twalangako ebigambo ebyo 8 kozesa engalabiyo kiddamu ku Ssemazinga Africa okusingira ddala Uganda gavumenti ebigambo byeyogera 10 twalangako ebigambo ebyo ate ne bano beesengejja kozesa omutwego lwaki nkyogedde kino constitution ekugamba nti gavumenti yeyina obuyinza ku bannansi mu Uganda gavumenti ekulinako obuyinza gavumenti egga nti bw'ozaala omwana abira wa gavumenti yali eyambye mwana waani mubadde mu ntata ya myaka 2 miramba gavumenti yali ekuyambye eki nga n'eddagala balibba nga ne bizinesi zo bazisaanyaawo kati kambagambe kino waliwo olutegeke olw'okusaanyawo bizinesi z'Abaganda baffe aba boda naddala mu kitundu kye tuyita Kampala mazima laba mbagamba nti Baganda baffe bonna baddukanya omulimu gw'okusaabaza abantu ku boda sibalagira bulamba saabusabe bwe mudda mu butandaalo wammwe nga muwummuzza emitwe gyammwe mulowoozeeko ku kintu ekirala ekyokukola kigenda okugwawo nga si mawulire tubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota nti bwe kava mu kisunku kabojjirawo Baganda bange mwenna bakakkalabye okuva omulimu gwa boda njagala mu kitwalo ekyo omulimu gugenda kusaanawo essaawa gyonna kubanga information kyenfunye okuva mu bisongo ebyenjawulo ebikwatagana by'okwerinda poliisi ne ISO mwe babafudde lusuku nti omugwa poliisi akulira ekiriyo aba yagala ssente milioni 5.6 asindika abasirikale ba traffic n'asindika n'abasirikale aba local defense ne bakola ekikwekoto okukwata boda zammwe boda zakwata bakutte boda 10 kitegeeza ssente zayagadde olunaku azifunye bwe bakikola emakindi bwe bakikola emukono bakikola ekampala bakikola emakindi bakikola ekyengera nsanje na bingo buddo kubanga bakitadde mu system nti ssente zina okuyamba ba officers n'okubasasula zina kuva mu boda ngera state council ne government ba planning okujja omulimu ogwo mu Kampala kino kigenda kukola mu bitundu byonna ebya Uganda n'ebya Kampala okusinga mu Kampala wakiso mukono ntebe bagenda kikola nti buli anayagalanga ssente kola ekikwekweto nga bakiteeka nga bazikwata boda ekitono ennyo evira emitwalo 10 bw'aba akutte boda 10 ze ssente mmeka nkiddamu ba OC ne ba DPC balina obuyinza obuteeka ebikwekweto ku nguudo zonna wabayagalidde okufuna ssente z'abatalina kuba bawa mandate n'ebitongole by'okwerinda ne oba olina buli kimu ekyetaagisa lwaki ejja kwekwasa nti wanaabye oba owunya n'akutwala nkiddamu ku mateeka ge balina ne oba olina ebisanyizo byonna bajja kwekwasa nti wanaabye oba owunya oba tewayambadde jaketi era boda bagitwale obeera ne chances 2 either okusasula ssente ze baagala oba bodayo okusiraanirayo ne bagitunda ku nnyondo n'egenda mukaba bankumi takumira mpeera nakulaba kakatuna baakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswasweta yano yerege engalabi atali okutambulira okusibira yameevu tugamba nti Dawudi ddebudde ng'obudde bukoze eki butuuse wetugambira nti nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye gwe eririyo lirisimba ddi otukoddikoola era lituuke we lyengerera olinoge osobole okujjanja bulwadde bw'obukuluma obwakalulwe so nno mpozi kambaga buli munnayuganda w'oli weegendereze weebereremu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kiri gy'oli okutwala byenkugambye obbireka waawo naye buli ekinaatuukawo nze sivunaanibwa kubanga omulimu ogwange ng'okoze okubabula ki ekigenda mu maaso mu ggwanga olunaku lw'enkya tusinkane mu Bulange Mmengo ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi naye nkiddamu tusinkane mu Bulange Mmengo ebimuli bye nnali mu wiiki ewedde nabagamba nti waliwo emmotoka ezigenda okufuluma
simanyi bamwakiwulira bulungi motoka zafulumye naye nga bwenkyogera nti nze byange mbyogera nembirikaawo bwe bituukawo sifaayo buli yafunye motoka eno ensi tetwemazaamu gesti mumotoka gwe nokyuka obwongo naye ngekiri mu motoka tokimanyi nga nabagamba mwali Masaka nga meeting mwali nze siri Masaka nabaga meeting mwagitula basuubiza emotoka kati kibakozi bakyusiza bukyusa ne baziwa bamasaza naye nga neza mwezijja naye kiri mu motoka temukimanyi tukyalina kizibu kyamaanyi nnyo tali kizibu kyamaanyi nnyo nze n'okusanga Kampala nga ntambuza ebigere kubanga ensi ezikulaakulanye baagala kuva ku sisitimu ya mmotoka badde ku bugaali badde ku train bwe bakugulira emmotoka n'ogandi banguli ng'emmotoka gye bakugulidde yajjajja wakwagaza ki think twice before you take something njagaza ki at this particular moment ebimuli byenkya bigenda kubeera bisufu nnyo naye buli afunye emmotoka mukama akuteremu obwangu muvuge emmotoka zammwe sifaayo bwe mufa tebaziika munze sibagaana kubanga baga nti weegereze takusuuza kayanzi muli obuyanzi bwammwe mulye kamukuulo mujja kuuka mulye kamukuulo mujja kuuka sijja kubeerayo temumanyi kubanga temumanyi kyembagambye kiri nti omusajja yateeka obulimba emyaka 4 bwe bavugiddemu akuwa ekituguluza akuwadde kubanga yakugamba twasiga ensigo mbagambye ne mawanga gafuga Uganda agali mu Uganda mulimu ensoole ezeyita nti bannansi nga si bannansi olina akumuleka from nowhere since when mwe muli kikolwa Buganda olusooseewo muli kikolwa Buganda olusooseewo oba muba masaza basooseewo oba tunuulira ideology logically tebasobola kumanya kikyampe emmotoka njagaza ki waliwo akayimba kabasajja balatu bakayita papi tuulo kati bannange mulye kamukuulo mujja kuuka akayimba ko kabalatino bakayita papi tuulo kati mulye mujja kuuka muvuge obulunguta mujja kuwulunguta muvuge obulunguta mujja kuwulunguta mujja kuwulunguta nze sibafaako yensi gye tulimu ku Sande tusinkana ebimuli mbabuulire mujja tegeera ekibayita ensi mukama atakumira mpeera naye nze mbagambye singa mugira basibu etambula nebaza Katonda nti ampadde obulamu okwogerako nammwe ebbanga limaze okwogerako nammwe ate nkyayogera nammwe ng'akyampadde obulamu ebintu byange gyebiri bijja kubeerayo ku mutimbagano ate bijja kubeerayo namala ebbanga nga ndi mabega wabitayimbwa nga information egyembawo ekyafuyo ngirimu tennatuukawo and I'm still giving you the same information. Everything which I've said, it will happen. In fact, this is the last security gyembadde nabidde bagamba. Hold on temugenda kansembere nakumpi njena jiddamu nga kulenca bannayuganda mwenna abali mu Uganda okusingira ddala mu Kampala mukono wa kiso omumpembe Muhoozi Kanyarugaba oba Kanyarupama ekintu kyabatwala Congo ekya ADF kikyabazimbiridde kikyali mu kagumba wekoge naye balina ekintu kibapulaninga mu festive season yen. Be very careful. Be very careful. Waliwo mission Muhoozi Kanyarugaba gyakolera mu makaage agasanga Ministers Village Entinda era nga alina ne training camp Nabisunsa erimu abasirikale abasukka 10 nga mission yaabwe yakuba nti bagenda kuterrorizinga Kampala Ntebe mukono nga batega bomb during the festive season mu machachi mu bikujjuko n'ebifo ebikunganywamu abantu to legitimize their presence in Congo,
to attract the international community to give them money. So, church leaders, bar owners, restaurant owners, saloon, bus parkers, tax parkers, arcade owners, and some big apartment and offices. Be aware that during the festive season, be aware. Wagenda kubeerawo mpozi nga bagenda kijjawo. According to my reliable sources, waliwo terrorist attack ezigenda okukolebwa Muhoozi Kainerugaba himself nga akozesa M23 ne ISO. Amachachi g'abalokole mutuula bangi mbegayiridde. Waliwo gye obagitaani ekiro nga Yesu bagenda omuzaala ekiro ekyo. Be aware. Bas, be aware. Nkiddamu abantu 100 bali mu kutendekebwa kuterrorizinga Kampala mukono Ntebe wa Kiso. During the festive season or after the festive season, mbabuulidde training camp erinda bisunsa. Ya missionaries kolera makage agali ministers village Empinda. Naye what they are planning is to legitimize ADF erimu festive season. Mubere very careful nnyo. Abamakanisa, abatambuza abantu, abakola business n'abakete. Let me repeat this in English. This message goes direct to all Ugandans who are residing in these foreign places or in these areas. That is in Ntebe, Mukono, Kampala, and Wakiso. The so-called son, Muhoozi Kainerugaba, is planning to terrorize Ugandans during the festive season. They are going to plant bombs in different areas, in those mentioned areas, to legitimize their presence in the Democratic Republic of Congo by coming out using international medias and local medias by saying that the Allied Democratic Forces and the other associates and the terrorist organization, they are the one responsible for those bombs in Kampala and Ntebe Wakiso. So, I'm called upon all Ugandans, please avoid crowded places. If it is possible, please stay home during the festive season, say your prayers, or celebrate the Christmas festive season with your family. Don't rotate around, because it is a huge or big mission which Muhoozi is planning during the festive and after festive season. Please, this message goes to the international community. In case Uganda is attacked during the festive season, don't ask who is behind those bombs. Is Muhoozi the first son to legitimize their presence in Congo? Because what they expected is not the exact what is taking place, because they paid international media companies to broadcast their lies, like Al Jazeera. They play their lies almost for a full month, inviting the state-staged propagandists, including those of the First Family media personalities, to talk to the Al Jazeera to explain exactly what is taking place. But they are the same people who plan those things. Please, international community, be aware that if anything happens in Uganda during the festive season or after festive season, the person responsible for those attacks is going to be Muhoozi Kainerugaba and his father himself, Museveni himself. So please be aware. That is my last message for today. May God bless Ugandans as you pray for me. Nze nabagamba ngenda fira ku mazima ekijja kuba sina gwempya. Kulwa Katonda n'ensi yange sobola kutirira nsi yange. Ensimbi tezira kye zisobola kunkola ng'ensi yange. Abaana bange balimbuuza ki? Waliwo oluyimba lwe bayitanga Bundu ne Bundulira. Bundu balibuuzaani. Bundu ne Bundulira balibuuzaani. Abaana bali kubuuza maama wakola ki? Maama ensi bwe yali esaana wali ludda wa? Bino lwatuuka wali ludda wa? Abatono batufutubaddeko batutta amataka. Wali ludda wa kiki mwali mukola? Enkya tusisenkana ebyo muli Mulange Mmengo. Mukama bakomettakomera mpeera. May God bless you. And may God bless you. Stay safe. And please, be very careful. Because these people are planning something huge.
during the festive season. Stay blessed. I myself have prayed my Lord. Temwina kye mu manja. Kyatusikale mbi muli mulange bigenda kubeera bisava nnyo. Nnyo.